center of mass என்னன்னு தெரியும், center of mass of the system என்னன்னு தெரியும், particles system என்னன்னு தெரியும். இப்ப if you have a solid body, rectangular black, any system of particles, இது என்ன சொல்லுவாங்க, system of particles, number of particles composed in it. We have number of particles inside this system. நீங்க rectangular எடுத்துட்டா rectangular, dot okay. So we have a number of system. Very simple concept. நம்ம இப்போ center of mass system தான் நடத்த போறோம். உங்க புக்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன், பியூர் ரொட்டேஷன், பியூர் டிரான்ஸ்லேஷன் சில டாபிக்ஸ் இருக்கும். அது வந்து இதுக்கு அடுத்து தான் நடத்தும். இதுல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் சிஸ்டத்திலேயே ரொட்டேஷன் டாபிக் இருக்கு, அது கூட சேர்த்து அதை கொண்டு வந்துடுவேன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும், ஸோ அப்படி இருக்கும். If this system is moved, if this is moved, entire particles are in move. Very much important concept, simplest concept. The entire block move on, each and every particles move ஆகணும் அப்படின்னு தானே அர்த்தம். ஸோ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம இருக்கலாம். The translation of the center of mass of system. நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம், translation or movement or motion of center of mass of system. இப்போ இந்த center of mass of the system எப்படி translate ஆகும்? If possible, when? Translation of center of mass of system is possible when total mass of the system concentrated at the center. Concentrated at the center. It's a geometric center, a center of mass, etc. etc. இப்போ டோட்டல் மாஸும் the center of massல வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆனாதான் the mass of the system வந்து translate ஆகும். This second point. Third, we apply the external force, then the particle, the system is move. System will move. நம்ம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் எல்லாமே act as the center of the system. External force act at center of mass of system. So நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்கும். we need to find location of that particle at the center or location of center of mass. சென்டர் ஆஃப் மாஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம அப்ளை பண்ற போர்ஸ்ல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆக்ட் ஆகும் போது தென் த சிஸ்டம் இஸ் மூவ். ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸஸ் கண்டுபிடிக்கிறது சில ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் இருக்கு, அதை நான் பார்க்குறேன். இது வரைக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கா? Two particles, two mass, we have two masses. M1 and M2. Different weight. Different weight. As shown in figure. If we apply the force, முக்கியமான பாயிண்ட், ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டு மாசஸ், ஒரு ப்ளூ கலர் மாஸ் இருக்கு, எல்லோ கலர். ஓகே, இது வந்து லைட் ரோட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நம்ம மாஸ் இங்க ஃபோர்ஸ், இது வந்து நம்ம திஸ் ஏரோ ஹெட் இஸ் எ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். இப்போ நீங்க பாட்டம்ல எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும். அதாவது ஒரு சின்ன பால், ரெண்டு பாலுக்கு நடுவில் ஒரு கட்டையை கொடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான்.
அதே மாதிரி இதே ஃபோர்ஸை இதே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணலை. இப்படி அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த பிளாக் என்ன ஆகும்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆகும். ரெண்டாவது சிச்சுவேஷனா அந்த தேர்ட் கேஸ், இஃப் யூ அப்ளை த ஃபோர்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அட் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ், it will translate. Move. The final very much important point, the center of mass located near the massive system. Massive systemனா என்னன்னா, இந்த ப்ளூ கலர் பாலோட மாஸ் m1 எடுத்துக்கோங்க. This yellow color mass is m2. The m2 is greater than m1. The biggest massive system, the bigger mass m2 தான். ஸோ இந்த m2க்கு பக்கத்தில் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் லொக்கேட் ஆயிருக்கும். வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மேற்கொண்டு. ஸோ எங்கே பிக்கஸ்ட் மாஸ் லார்ஜர் மாஸ் இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்தில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் லொக்கேட் ஆகும். இது முக்கியமான பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் we have to find out the center of mass for system of two particles. இது புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. We have one mass, smaller mass, m2 is a bigger mass. We need to find out the center of mass for this system of particles. So first we have a mathematical model. Here we have mass m1 at a distance x1, m2 at a distance x2. Center of mass of the system compute by the following formula. Very easiest one. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். Center of mass of the system is equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 for this problem. Okay. இப்போ நீங்க m1க்கு பதிலா m1 is not equal to m2, m2 is greater than m1 substitute பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா center of mass closest to the bigger massive system, bigger mass of the system. For example, நான் x1 is equal to 0 போட்டுக்கிறேன், m2 is equal to 2 into m1 போட்டுக்கிறேன். சப்ஸ்டிட் பண்ணி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த சிஎம் எக்ஸிசிஎம் வேல்யூ க்ளோஸ் டு த மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டமுக்கு வரும். ஏன்னா இந்த பாருங்க, இந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம கான்செப்ட் இந்த ஃபார்முலா ஆகுது. ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஃபார் along the x coordinate system or along the x axis. You know that the formula m1 x1 m2 x2 plus and so on plus mn x. Okay. Next m1 plus m2 plus and so on mn. அதே மாதிரி இந்த x1 வேல்யூ x2 வேல்யூலாம் நம்ம லொக்கேட் பண்றதுக்கு we need a reference system. நமக்கு தெரியும் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் படிச்சிருப்போம். ரெஃபரன்ஸ் சிஸ்டம், கோஆர்டினேட் சிஸ்டம், இதை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளாக் இருந்தால் அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளாக் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லையாக இருக்கும், ஒய் ஆக்சிஸ்னா சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது தெரியும். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் சென்டர் லொக்கேட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிக்கணும். இது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் வேணும். அந்த ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சுன்னா m1 m2 m3 வேரி ஆகும். ஸோ ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் சம்மேஷனை போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான்.
For ith system, இப்போ என்ன வரும்? mi xi divided by mi. Summation of all masses gives the total mass of the system. Bottomல வந்து xi summation of all small masses or number of masses gives the total mass of the system. Use this is a formula for to compute the center of mass of the system along the x-axis. For y center of mass, y is it okay? Center of mass of the system கண்டுபிடிச்சிட்டோம். If it is a three-dimensional problem, what do you do? We need a position vector. What is the formula for position vector? Normally RCM. X is center of mass system located at I location. Y is center of mass located at J location. Z center of mass located at K direction. இப்போ இந்த கிராஃபில் இந்த ஐஇஜேகே மூணையும் லொக்கேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ இதை வந்து ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? ஆர்சிஎம் வந்து போட்டீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. புக்ஸில் வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சிருப்பான். we know we have a formula for xcm 1 by m summation of mi xi I cap ycm கண்டுபிடிச்சிட்டோம். mi yi j cap அது காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வெளியே எடுங்க. zi k cap. We have the system mi xi mi yi mi zi and ijk. The ijk addition of the ijk is known as a position vector. That means xij r vector is equal to another xi I cap yi j cap zi k cap. This is we know that the position vector r. Further simplify பண்ணீங்கன்னா mi அப்படியே இருக்கும். இந்த சைடு RCM position of center of mass of the system 1 by capital M அப்படியே இருக்கும். Summation I அப்படியே இருக்கும். mi is a common xi plus yj plus zk is equal to r vector. We know that இது வந்து familiar இருக்கும் நம்ம. For ith particle, our duty is to find out the position of the mass of the system. இதுதான் முக்கியம். டவுட் இருக்கா? If we have continuous or extended object, but we have object like this, we need to find the center of mass of the system. We have the only option subdivided this entire object into small elements. Each element have a mass dm, dm1, dm2, dm3, and so on, dm.
This is for the continuous or extended object. Previous one for the system of particles. We have two particles or three particles connected by or placed at the any locations. Here is a continuous ball, like bat, cricket, but it's a continuous extended object. Tennis bat, வீட்டில் இருக்கிற கிச்சன் அசசரிஸ், நம்ம குழம்பு கரண்டி, இது எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸ் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட் தான். ஸ்பேனரு, இது எல்லாமே இப்படிதான் வரும். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ஹவு டு ஃபைண்ட் த center of mass of the system. Here we subdivide the total continuous object or extended object into small number of elements, small number of masses. Then use the formula. Already we derived center of mass of system for x coordinate or x axis. Total mass of the system here in its equal to I, we use small element or log x. Similar to that, simple, very simple. இதுக்கு வந்து we know that 1 by m is a constant. இதுக்கு limit del m come to 0. கால்குலஸ் எடுத்தீங்கன்னா இதை நான் மறுபடியும் இன்டெகிரேட் பண்ணி தான் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். இன்டெகிரேட் பண்ணாமல் இதை செய்ய முடியாது. ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா புக்கில் அதான் போட்டிருப்பாங்க. இன்டெகிரேட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா லிமிட் டென் டு 0 1 by m limit del m tend to 0 del m xi is equal to 1 by m dm xi. Integrate these two over the wall. Similar to the YCM, அதே தான் லிமிட் தேர்த்தை நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. del m I tend to 0 1 by m say mi y. Okay. இது இன்டெகிரேட் லிமிட் கால்குலஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா dm yன்னு வந்துடும். Then you have to integrate to get the answer. Limit del m tends to 0 del m I. Similar procedure dm dz integral over to the entire system. This is for the external object. அதே மாதிரி இதுக்கு ஃபார்முலாஸ் நம்ம டெரைவ் பண்ணிடலாம். இது இன்டெகிரேட் பண்ணி பண்றது அதுக்கப்புறம். So write down the formulas. This center of system for the external object is similar to that previous one. Here we replace the small element where r is equal to xij xi yij zi. That's all. Very simple concept. இதுதான் நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க? இப்போ we need to find என்ன கேட்குறாங்க, சிஸ்டம் ஆஃப் 3 particles கேட்குறா. 3 particles நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கணும். we need a reference point. இங்க வந்து the masses placed at the xy plane.
There is no z. Very much important point. This is our reference point. Okay, we need to find xcm and ycm. What is the formula? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. அதே மாதிரி divided by total mass of the system. So we need to substitute the values. First xcm கண்டுபிடிப்போம். m1 value, m2 value, m1 value வரும் இல்லையா? இங்க எழுதிக்கணும். m1 is equal to m2 is equal to 1 piece. We need to going to find the center of the system along the x-axis and the y-axis. X க்கு சொல்லுங்க m1 என்னது 1 into x1. Position of the m1, the mass 1 from the reference point. That is the 1. முக்கியமாக இதுதான் நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. m2 இங்க இருக்கு. The reference axis இந்த 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. m2 ஓட வேல்யூ 2 plus m3 is 2 page. There is no distance. m3 lies on the 0th point. Horizontal எங்கேயும் மூவ் ஆகல. So into 0 divided by mass 1 plus 1 plus 2. Mass 1 is 1 kilogram, mass 2 is 1 kilogram, mass 3 is 2 kilogram. 1 plus 2 plus 4. So 3 by 4. Next YCM அப்படியே கண்டுபிடிங்க. இப்போ Y ஒன்றுங்கிறது vertical distance. Very much important. X1 வந்து horizontal distance of the mass from the reference point. Y1 is a vertical distance of mass from the reference point. So M1 is a 1 kilogram and the vertical distance of mass, there is no vertical distance. This M1 placed at the 0th point, there is no vertical movement. So there's 0. Similarly, M2 into 0. M3 placed at 2 meter from the reference point vertically is equal to 2 meter. So 3 into 2 divided by m1 plus m2 plus m3 is equal to 4. Get 6 by 4, 3 by 2. So position of the center of mass of the system. We have a formula xcm I y7 g. xcm is equal to 3 by 4i 3 by 2j. Is it clear? Then we move. If particles பற்றி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா velocity and acceleration ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கணும். System of many particles. Okay. How to find the velocity? It is a time derivative function. We know that velocity is equal to dx by dt or the position vector dr by dt.
இப்போ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸோட வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பொசிஷன் வெக்டர் வந்து டைம் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தாலே போதும். டைம் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டர் is by definition the velocity vector. We know that time derivative na position vector. We have the position vector in the previous cases. First நம்ம derive solve பண்ணும்போது position vector ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருப்போம். xcm I ycm zcm k. xcm க்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? x எடுத்துருவோம். ycm பதிலா mi derivation நம்ம previous நடத்தினதுதான். So these position vector of the center of mass இதுக்கு வந்து டைம் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தோம்னா நமக்கு வெலாசிட்டி கிடைச்சிடும். வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். So velocity of center of mass. Here we find the velocity of center of mass. We have any solid block. The entire mass of the system is concentrated at the center. If you apply the external force, the external force also applied at the center of mass of the system. If the external force is applied, this block will move. That means the center of mass of the system is moving. That means the particle located at center of the system is. Hereby we going to find out the velocity of the center of mass. So differentiate with respect to time. We get the formula. Already we have it. 1 by mass, total mass of the system. We have mi and Ri. Ri is equal to dr by dt. It's a vector. It is a vector. It is a vector. Then we get velocity vector of the ith particle. For the simplifications, this m is transferred into left side. Left side we have the velocity of center of mass. Total mass of the system is transferred into left side is equal to summation of mass into velocity. We know that what is the mass into velocity? Linear moment. It is a total linear. Very very simplified derivation. Here the total linear momentum of the system equals to total linear momentum of the system equals to the product of total mass of the system and velocity of center of mass. Very very simplified derivation is very very important. Doubt in the கேளுங்க. Force or acceleration according to Newton's second law. அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? Time derivative of velocity gives the acceleration. We know that time derivative of the velocity gives the acceleration. Already we have the formula. That formula is equal to acceleration of the center of mass. Very much important point. The acceleration of the center of mass is a time derivative of the velocity. இதை ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். Time derivative of velocity of center of mass of the system is equal to நமக்கு 1 by m இங்க வந்துரும்.
1 by m இங்கிட்டு தள்ளி விட்டுருங்க. Get mi. That's all. What do you mean by this area? dv by dt. Acceleration of the ith particles. By simplify, m into a is equal to what do you mean by m into a? m again இங்க கொண்டு வாங்க. m இங்க கொண்டு வாங்க. dv by dt is the acceleration of the centrifugal mass that is equal to summation of a m into a is equal to force of the system. That is equal to total force of the system. Already we know that there is no internal force. Why? Because of Newton's third law. As per Newton's third law, there is no internal force. The internal forces are cancelled out. So this total force is known as the external force. So my external force is equal to total external force is equal to product of mass of the system and acceleration of center of mass of the system. This is second derivation important. Understandable? புரியுதா?